Disclaimer: these videos are fan-made parodies and are intended solely for entertainment purposes. They are not meant to offend, discriminate against, or be perceived as harassment towards any individual or group. My aim is to provide enjoyable content, inspired by internet memes and videos created with 15.ai. This project is not affiliated with 15.ai or any videos created with it. I do not claim ownership of any copyrighted material. All characters, footage, and music belong to their respective owners. I truly hope you enjoy watching and appreciate the effort I've put into them. Thank you for your support. I know you are the general. If you weren't my ally, I would have got you like a fish by now. Nice to see you too. What's the problem now? Well, I know you already know this, but it bears repeating. Due to the weapon using old Soviet technology, it requires Soviet-era launch codes to function. Indeed, I do know that. So why are you telling me? We don't have the launch codes. Our engineers couldn't even crack the security. Oh, merde. So, what do you suggest we do? There's a rumor floating through some old GRU channels, buried beneath a decommissioned black site, repurposed as a casino, is an archive, Soviet era. If the codes still exist, that's where they'll be. Oh, mon Dieu. Expect my return. Footsteps echo in the hall of secrets. Keys turning under masks in silken silhouettes. Eyes like lasers cut through the haze. A shadow moves in the city's maze. Shadows in the smoke, they play a game. A whispered name gone up in flame. The clock, it ticks louder each spin. This world of spies where no one wins. Hey, Alter, was erlaubst du dir eigentlich? Du hast natürlich Abschnittstoff dabei, was erlaubst du dir eigentlich? Oh, Fresse. In meiner Tasche war gar kein Koks. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann liegt es das. Ich will kein Gangster mehr sein. Anna! Ich will andere Tage mit spielen! Los, lass uns das nicht hier im Müll austragen! So zu Ihnen, Terror, wir wieder. Ich will nicht, dass es lädt. Oh, niemand pisst auf mein Grundstück. Positiv denken. Einfach positiv denken. Gleich geht's los. Ja, ich bin ganz so weit, Mensch. Also, so chill, ja, das war das. Ja, natürlich Abschnittstoff dabei, was erlaubst du dir eigentlich? Ich werde jetzt das Mitglied in einer Gang. Ich will nicht hier bleiben. In meiner Tasche war gar kein Koks. Ja, ich ist das. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann fliegt er 3 Meter zurück. Ich will andere Tage mit spielen. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ja, ich bin an den Teams, hat's der Letzte. Abwende! Zweimal im Schwimmbad, dann fliegt er 3 Meter zurück. Das kann doch nicht sein. Ich will nicht, dass es lädt!
Ich drück ab! Komm nicht näher! Ne, echte Stars. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, ich werde jeden Tag mit 5 Kras zur Schule transportiert. In meiner Tasche war gar kein Koks. Los, lass uns das hier nicht im Müll ausschlagen! Alles klar, Mann. Ey, aber hast die Kohle dabei? Ja, ich wusste ja schon grob. Alter, komm mal klar, ich hatte nur gefragt, die lassen Stoff überwachsen. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt! Ne, echte Stars. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, ich war einmal im Schwimmbad ins Becken gesprungen. Mal war das Becken leer. Ich werde jetzt das Mitglied in einer Gang. Hast du das gerade gehört? Ich sag's nicht noch einmal! Also gut! Starte das Spiel! Ey, Alter, hast du den Stoff dabei? Mann, Alter! Positiv denken! Einfach positiv denken! Echt ist das? So, eine Rosches Rassi! Der H-Knopf als Enterknopf ist. Ich bin der echte Stars. Ich war einmal im Schwimmbad ins Becken gesprungen. Mal war das Becken leer. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Was? Alter, schneller! Sofort! Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann fliegt er 30 Meter zurück. Es lädt! Ich sag's nicht noch einmal! Ich bin der echte Stars. Ich werde jeden Tag mit 5 Kras zur Schule transportiert. Es lädt! Das ist meiner! Verschwinde! Meines Herz! Los, lass uns das hier nicht im Müll ausschlagen! Ich bin der echte Stars. Ich war einmal im Schwimmbad ins Becken gesprungen. Mal war das Becken leer. Was? Möchte ich das als tun? Es lädt! Es lädt! Ich bin der echte Stars. Ich werde nie satt. Es lädt! Es lädt! I've culled the herd for years. Thought I'd seen the limits of strength, the edge of what man can endure. But you ain't like the others. America was once mighty. Rome, Babylon, all of them were. And like them, she bred weakness. I saw it in the cities, in the protests, in the way people begged for comfort. No edge left. But not you. No, you're different. The way you killed my brothers and sisters, tore through them like they were made of paper, with no hesitation. You'll make a fantastic wolf. You'll serve the Father well, and me. You will bleed out every bit of weakness left inside of you, because this is your retribution. Aber ich geb's trotzdem auf. Hast du das gerade gehört? Ich hab die Schnauze voll. Ich will kein Gangster mehr sein. Ich hab genug Kinder schlagen, in der Bäckerei klauen,
Ich wurde schon 4-mal erwischt. Ich will nicht, dass es lädt! Oh, niemand pisst auf mein Grundstück. Echt ist das? Was erlaubst du dir eigentlich? Du hast echt keinen Plan, wo es lang geht, ey. Ich brauche keine beschissenen Ketten. Von geht's, ey. Von geht's, ey. Es lädt. Ich sag's nicht noch einmal. Der ist ein Martinet nervig. Aber ich geb's trotzdem auf. Pass genau auf, wie das geht. Es lädt. Ich bin der echte Stars. Ich werde nie satt. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann wiegt 30 Meter zurück. Der Escape-Knopf fehlt. Ja, dann ist die Klimmsratz der Live-Shit. Ich will kein Gangster mehr sein. Ne, ich das das. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann wiegt 30 Meter zurück. Ich bin der echte Stars. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich war einmal im Schwimmbad und bin vom Dreier ins Becken gesprungen. Mal war das Becken leer. Ich bin der echte Stars. Ich bin nicht schwanger, obwohl es so aussieht. Ich bin der echte Stars. This looks like the cop general described. Los, lass uns aus die richtigen Männer ausschlagen! Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann wiegt 30 Meter zurück. Alles klar, Mann. Ey, aber hast die Kohle dabei? Mann, Alter! Ich will an die Tournament spielen! Ich bin der echte Stars. Ich werde jeden Tag mit 5 Grad zur Schule transportiert. Ich sag's nicht noch einmal! Los! Das möchte ich, lass uns das tun! Ey, Alter, hast du einen Stoff dabei? Ich bin der echte Stars. Ich bin so fett, ich bin ein Billisbuch der Rekorde. Ja, natürlich hab ich den Stoff dabei. Was erlaubst du dir eigentlich? Ins Becken gesprungen. Mal war das Becken leer. Ich will spielen! Ich sag's nicht noch einmal! Ich werde jetzt das Mitglied in einer Gang. Ne, ich das Stars. Ne, ich das Stars. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann wiegt 30 Meter zurück. Mann, Alter! Ich will an die Tournament spielen! Ich bin der echte Stars. Ich esse Gurkenschalen, Zucker. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy. Ne, ich das Stars. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann wiegt 30 Meter zurück. Das Lied! To the music, dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Let's
less conversation, a little more action. Ich sag's nicht noch einmal! All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me. Let's see. Do I slip in through the crowds? Or do I use the old cloak and dagger? Ins Becken gesprungen. Aber war das Becken leer? Es liegt! Ich will nicht, dass es liegt! Alex! Ne, ich das das. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann fliegt er 30 Meter zurück. Ach! I smelt it. That's ja. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich bin der echte Stars. Ich esse Gurkenschalen mit Zucker. Hast du das gerade gehört? Ich sag's nicht noch einmal! Ich bin der echte Stars. Ich werde jeden Tag mit 5 Kras zur Schule transportiert. Oh, niemand pisst auf mein Grundstück. Nee, und Scheiß wird's vergessen, und dafür kriegst du meine Ketten. If this is about unpaid drinks, I always settle my tab. Ja, ich bin also mal Mensch, also so chill, ja, das war das. Ich schnurren mir was ich noch Mino. Ah, him again. I was wondering how long it'd take before he brought children to my doorstep. Los, lass uns das die richtigen Männer aussagen! Oh, I'm sure you have. Let me guess. You think you're gonna take him down, right? Stop whatever it is he's planning. Ich werde jetzt das Mitglied in einer Gang. Pass genau auf, wie das geht. You two don't get it. I was never tied to Spot. We worked together. Contracts, hits, high-stakes jobs for people with deep pockets and dirtier hands. There were no loyalties to a flag or a country. Just blood and money. You think he's dangerous now. I helped sharpen the blade. I showed him how to manipulate, how to win the game. Then he traded the shadows for a war. He ran off to play soldier for Manco. I didn't follow. I adapted. I left the killing behind. Returned to the suburbs and raised a bunch of kids. Hey, Alter! Was erlaubst du dir eigentlich? Du hast echt keinen Plan, wo es lang geht, ey! No, that's not my job anymore. Hast du das gerade gehört? Ey, Hurensohn! You boys should have stayed out of the deep end. Es liegt! Es liegt! Oh, you must be hungry.
Yeah. Did you know it takes 10 days for civilization to collapse? Yeah. You take away a man's basic needs and he will revert to his primordial instincts in just 10 days. That's a difficult thing to understand unless you've lived it. You know, I was in Iraq during the first Gulf War. 82nd Airborne All-Americans. Hoorah! One night there was an ambush. And me and this guy named Miller got separated from the unit. No food. No radio. Nearest base, 200 clicks to the south, so we just started walking. Well, by the third day I knew we were lost. Day 6, ran out of water. You know what that's like, don't you? Difficult to swallow. On the 7th day, Miller's legs started going all wonky. Did you know your brain starts to eat your muscles in order to survive? That's why you're so goddamn skinny. And by the 8th day, the wolves were closing in. And I looked at Miller and I could tell we were as good as dead. And I accepted that. And in that acceptance came clarity. You see, I wasn't just looking at Miller. I was looking at an opportunity. It wasn't something I wanted. It was something that I had to do. It was my test. You see, Miller's sacrifice wasn't about me walking out of that desert. It was about bringing me here. The weak have their purpose. You'll understand that soon enough. We got a situation. That German kid you mentioned showed up. Tried to get some answers out of me. Don't worry, I got them. What do you want done? Make sure they don't get curious again. Copy that. Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Das ist meiner! Das ist meine Zielperson! Was erlaubst du dir eigentlich? Du hast echt keinen Plan, wo es lang geht, ey! Los, lass uns aus die richtigen Männer ausschlagen! Was? Los! Los! Schnell, Start! Ich will Henry! Ich will spielen! Der Hackknopf als Hinterknopf ist. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann fliegt er 30 Meter zurück.
so I take it we're back in business then. Let's call it a promotion. You've proven you are still useful and reliable. You always did have a soft spot for chaos and heels. Go inside. I'll be right behind you. Yo, took you long enough to answer, man. Apologies, Scout. I was tied up. The weather here is not up to my usual standards. Yeah, well, if you don't show up soon, you might have more than frostbite to worry about. The administrator's been lighting up the comms like a damn siren. Says she's reevaluating our roster. I expected as much. Tell her not to worry. I'll be returning to the battlefield soon. Just a few more personal matters to resolve. You always say that. What's we disappearing every other week anyway? Perhaps I've been avoided getting set on fire for having an opinion. Yeah, about that. The debate escalated faster than I anticipated. You called out Soldier and revealed your side hustle to the team like a supervillain. And you were about to beat the shit out of me. Hold up, that was Soldier? I didn't say anything about killing you. Look, man, I lost my temper. Pyro torching the place didn't help, but I shouldn't have gone at you like that. And I shouldn't have threatened to backstab you. Not entirely. You couldn't have done it anyway. I would run circles around you. Alright, man, just don't leave us hanging again. You have my word. Well, take care of yourself, yeah? But of course. Farewell, Jeremy.
Machine Gun. Bitch.